Die Nacht hat etwas Seltsames in sich. Kein einziger Sternfunkeln am Himmel, als hat jemand die funkelnden Punkt einfach ausgelost. Nur der Mond, halb verborgen hinter dichten Wolken, warf ein falls Licht auf die steinernen Mauern der alten Stadt. Lara zog ihren Mantel enger die Schultern, warend sie die schmalend Pflastergassen entlang. Der Wind flüstert leise durch die Dächer, trug den Geruch von Regen und langst vergessenen Geschichten mit sich. Es war spät, viel später, als sie eigentlich hat draußen sein sollen. Sie hat das Gefühl, dass die Stadt nach ein anderes Gesicht zeigt, eins, das die meisten Menschen lieber nicht sehen. Doch gerade das Rest sie. Viel leicht war es Neugier, viel leicht ein restjugendlicher Trotz, doch sie liet die Streifzug, wenn die Straßen leer und geheimnisvoll wurden. Ihr Schritt halten auf dem Kopfsteinpflaster weiter, ein einsamer Rhythmus in der Still. Plötzlich blieb sie stehen. Ein leises Knistern lag in der Luft. Es war nicht der Wind, nicht das Rascheln von Blättern. Es war, alsob die Dunkelheit selbst lebendig war, alsob sie ein unsichtbares Netz spannt, das sich enger Lara zog. Ein Schauer lief ihr den Rücken hinab. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, und set Saint ihren Weg fort. Doch schon nach wenigen Metern Start sie. Am Ende der Straße, zwischen zwei hohen Hauswänden, stand eine Gestalt. Groß, regungslos, beinahe wie ein Schatten, der sich vom Rest der Nacht gelöst hat. Lara spürt, wie ihr Herzen Schlag aussehnt. Der Mann bewegt sich nicht, doch sein Blick lag fest auf ihr, als hat schon lang auf sie gewartet. Etwas in seiner Präsenz war ungewöhnlich. Workt nicht wie ein zufälliger Passant. Seine Haltung, aufrecht und gleichzeitig entspannt, variiert seltsame Ruhe. War nicht betrunken, nicht ziellos. War einfach, sah sie so intensiv, dass sie das Gefühl hat, kann direkt in ihr Inneres blicken. Gehen, flüstert Stimme in ihrem Kopf. Doch ihr Bein gehorchten nicht. Stattdessen blieb sie stehen und start zurück. Der Mann trat aus dem Schatten heraus, und das Licht des Monds fiel auf sein Gesicht. War jung, viel leicht ein wenig alter als sie, mit scharf geschnittenen Zügen. Doch was Lara wirklich fehlte, waren seine Augen, dunkel, tief, und voller etwas, das sie nicht töten konnte. Etwas zwischen Gefahr und Verheißung. Sie schluckt. In Skuldigen sie, mehr bracht sie nicht heraus, ihr Stimme klang dun in der weiten Still. Der Mann antwortet nicht sofort. Stattdessen neigt leicht den Kopf, als würde sie studieren. Schließlich sagte mit einer Stimme, die zugleich weich und eindringlich klang, du bist spat unterwegs die Wort waren einfach, beinahe banal. Doch in seiner Tonlage lag etwas, das sie erschoren ließ. Es war kein Frage, kein Beläufig Bemerkung. Es klang wie ein Feststellung, als was ain't gena, warum sie hier war. Ich gehe nach Haus, log Lara, obwohl das nicht stimmt. Sie hat keinen wirklichen Grund, diese Zeit durch die Straßen zu streifen. Ein schwaches Lächeln spielt seine Lippen. Nach Haus, wiederholt die Wort, als schmeckten sie für ihn anders. Dann trat einen Schritt nachher. Lara wich unwillkürlich zurück, doch ihr was in ihr Wold nicht wegrennen. Es war, alsob ihr Körper in zwei Richtungen zerrissen wurde, einerseits der Drang zu fliehen, andererseits eine merkwürdige Faszination, die sie festhielt. Haben wir uns schon einmal gesehen, fragte sie, die Still zu brechen. Sein Blick wurde noch intensiver. Nein. Aber wie leicht hattest du das Gefühl, dass du es hast die Antwort verwirrt sie. Gleichzeitig wuchs das Gefühl, dass recht hat.
Gendiet was an ihm workt vertraut, auf ihn unheimlich wise. Der Wind frischt auf und wirbelt Zeitung durch die Straße. Lara frostelt, doch nicht Norwegender Kalte. Sie hat das Gefühl, dass etwas Bedeutendes gerade begann, auch wenn sie nicht sagen konnte, was. Der Mann bleibt jetzt nur wenig Schritt von ihr entfernt stehen. Es gibt Ort, die du besser meiden solltest, wenn die Nacht hereinbricht, sagt ruhig. Und doch bist du hier sein Wort klangen weder wie ein Warnung noch wie ein Drohung. Wie ein Einladung, tiefer in etwas hineinzutreten, das sie nicht verstand. Warum reden sie so mit mir, ihr Stimme zittert leicht, aber sie wich seinem Blick nicht aus weil ich weiß, dass du suchst, erweitert Vielleicht nicht bewusst, aber du tust es. Sonst warst du nicht hier Laris Adam stockt. Sprach den Jus, die sie nicht einmal sich selbst ingestanden hat. Sie sucht noch etwas, nach einem Gefühl, nach einer Wahrheit, nach einer Flucht aus dem gleichformigen Alltag. Doch woher könnt das wissen? Die Stills zwischen ihnen spannt sich wie ein unsichtbarer Faden. Der Mond trat für einen Moment hinter den Wolken hervor und taucht sein Gesicht in silbriges Licht. In diesem Augenblick sah sie etwas insanen Augen, ein Funkeln, das nicht menschlich wirkt. Ein Glanz, der sehr dunkel und zugleich sehr hell war, harmlos sehr sein. Lara frostelt erneut. Doch sie konnte nicht wegsehen. Sind sie, flustert sie schließlich. Lachelt kaum merklich. Jemand, der dir Jean kann, was du bisher nicht gesehen hast ein Schauerlief durch die Glieder. Sein Stimme klang wie ein Versprechen, gefährlich und verlockend zugleich. Und in diesem Moment wasn't Lara, dass dies Nacht nicht so enden würde, wie sie sich vorgestellt hat. Die Dunkelheitsgeendigt sie werden, die Luft schwerer, und doch fühlt sie sich lebendig wie nies über. Sie hat ihn getroffen, den Fremden, der aus der Dunkelheit gekommen war. Und tief in ihrem Inneren wasn't sie, dass dies erster Anfang war Lara stand wie vertiner der Mann war nun so nah, dass sie jeds Detail seines Gesichts erkennen konnte. Seine Züge waren scharf, fast sehr perfekt, als hat jemand sie mit bedacht gemeißelt. Doch was sie am meisten in ihren Banzog, waren seine Augen. Dunkel und tief, als werden sie ein eigens Geheimnis bergen, oder gleich mehrere. Jedes Mal, wenn ihr Blick seinen traf, spürt sie ihnen Sog. Es war, als ob ihn unsichtbar Kraft sie in dies Augen hineinsog, in ihn tief, die gefährlich und gleichzeitig verheißungsvoll war. Ein Teil von ihr wollte sofort wegaufen. Doch ein anderer, starkerer Teil kann sich einfach nicht losreißen. Der Fremd schwieg. Nur sein Atem war leise zu hören, gleichmäßig, fast beruhigend. In der Fern schlug ihn Termar Mitternacht. Jeder Glockenschlag halt in den leeren Gassen weiter, und Lara kam es vor, als zählt die Zeit rückwärts, als werden die letzten Sekunden ihres vertrauten Lebens verrinnen, bevor etwas Neues begann. Warum, sehen sie mich soen, fragte sie schließlich, das Schweigen zu brechen. Sein Lächeln war kaum sichtbar, doch es ließ ihr Herz noch schneller schlagen. Weil du etwas tragst, was du selbst noch nicht erkennst etwas, sie runzelt die Stirn. Was soll das heißen, antwortet nicht sofort. Stattdessen habe leicht die Hand, als wohl die Luft zwischen ihnen berühren. Doch kam nicht nachher. Es war ein Gest ohne Berührung, und trotzdem spürt Lara, wie sich die Harken in ihren Armen aufstellten, als wär die Luft elektrisch geladen. Du bist nicht wie die anderen, sagte schließlich. Sie gehen den sicheren Weg. Du suchst den schmalen Pfad, der Verbergen ist Lara wich einen Schritt zurück. Das ist Unsinn.
Ich bin, ganz normal neen sein Stimme klang nicht wie Widerspruch, sondern wie Gewissheit. Du bist hier. Mitten in der Nacht. Alien. Frag dich selbst, warum sie schluckt. Hat recht. Sie hat keinen Grund, hier zu sein, und doch war sie hier. Und tief in ihr Wussein sie, dass es nicht nur Negier war, die sie getrieben hat. Es war etwas anderes, ein Unruhe, ein Leer, die sie schon lang spürt. Vielleicht wollt ich einfach Ruhe, murmelt sie, ohne in Ansas hen. Ruhe, lachelchmal. Oder antworten, Senton fall lies keinen Zweifel. Skien mehr über sie zu wissen, als eigentlich salt. Lara folgt sich gleichzeitig und blost und verstanden, und das macht ihr Angst. Sind sie wirklich, ihr Stimme zittert, aber sie stellt die Frage trotzdem. Ein such Ender. Wie du sein Funkelten bei diesen Worten. Bin ich schon weitergegangen, als du gesjucht hast Lara folgt ein Ziehen in der Brust. Sprach von Wegen, von Geheimnissen, und ein Teil von ihr wollt als wissen. Aber gleichzeitig klammert sie sich in den Rest ihres Vertans. Ich sollt gehen, flüstert sie, doch ihr Bein bleiben regungslos. Der Fremd trat einen Schritt naher, so leise, dass sie kaum sein bewegen hort. Nun war nur noch ein Armlänge entfernt. Lara konnte den schwachen Duft von etwas Unbekanntem wahrnehmen, nicht Parfum, nicht Rock, sondern etwas Erdiges, Metallisches, das sie nicht einordnen konnte. Es roch nach Dunkelheit und ferner Erinnerung. Wenn du willst, sagte ruhig. Aber du wirst wiederkommen wollen sie das wissen, sen Blick ruht auf ihr, durchdringend und sicher. Weil die Dunkelheit dich langst gewalt hat ein Schotter lief ihr den Rücken hinab. Das ist verrückt, entgegnet sie, doch ihr Stimme klang schwach. Schwieg. Minutenlang standen sie da, nur begleitet vom Wind, der Lösblätter über das Pflaster wet. Und in dieser Stillgesch etwas Merkwürdiges, Lara merkt, dass die Angst langsam nachließ. En ihr Stell trat ein Gefühl von Nahe, ein seltsame Warm, die nicht zu dem Fremden passt, der nach vor wenigen Augenblicken bedrohlich gewirrt hat. Es war, als wär zwischen ihnen ein unsichtbares Band entstanden, dun, aber stark genug, dass Lara es spüren konnte. Sie hab den Kopf und wagte es, in direkt Ansas hen. Seine Augen glanzten nun im Mondlicht, und für einen Moment sah sie in ihnen etwas, das sie vollkommen verstellte, Traurigkeit. In tief, Traurigkeit, die gut zu verstecken wasseint. Sie, sind einsam, stellt sie leise fest, überrascht über ihr eigenen Wort. Sen Blick flackert, als hat sie etwas bereit, das verbergen wollt. Doch widersprach nicht. Und du, fragte dann. Lara schwieg. Sie wollt neen sagen, doch die Wahrheit lag offen in ihrem Schweigen. Sie war einsam. Trotz Freunde, trotz Alltag. Tief in ihr felt etwas, und sie wasseint nicht, was. Der Fremd nicht kaum merklich, als hat die Antwort bereits gekannt. Vielleicht ist es genau das, was uns verbindet, sagte leise. Die Leer. Der Hunger nach etwas, das größer ist als das Leben, das man uns vorsitzt sein Wort treffen sie mitten ins Herz. Und während sprach, merkt sie, dass sie ihr Angst völlig vergessen hat. Stattdessen wollt sie mehr hören, mehr erfahren, mehr verstehen. Wie heißen sie, fragte sie. Lachelt, und diesmal war es ein Lächeln, warm, wenn auch geheimnisvoll. Namen sind unwichtig aber, ich möchte wissen, sie sind wenn du mich wirklich kennenlernst,
Word der Name das Letzte sen, woran du denkst sen Satz halt in ihr nach wie ein Rätsel. Sie was ain't nicht, ob sie in Furchten oder Vertrauen salt. Doch sie was ain't eins, dies Begegnung war kein Zufall. Die Glocken der Türme verstummten, und ein Tief still legt sich über die Straße. Lara spürt, dass ihr Leben in diesem Augenblick ein unsichtbar Grenz überschritten hat. Als, was sie beschäftigt hat, skien plötzlich weit weg, unnichtig. Sie stand da, in der Dunkelheit, im Bann eines Fremden, der ihr vertrauter war, als sen durft. Und warend sie in Ansa, was ain't sie, der erste Blick war der Beginn einer Versuchung, die sie nicht mehr loslassen würde. Die Luft in der schmalen Gas war schwarz worden, fast so, als hat sich die Dunkelheit verdichtet und war greifbar. Lara was ain't nicht, ob sie at meet, weil jeder Atemzug sich anfühlt wie der Schleier gezogen. Der Fremdstand immer noch dicht vor ihr, und doch skien zugleich unendlich weit entfernt, wie jemand, den man sehen kennt, aber nie wirklich berühren. Du stellst sie viel Fragen, sagt schließlich mit dieser tiefen, ruhigen Stimme, die keine Anstrengung braucht, dich zu triggern. Und du gibst dir sehr wenig Antworten. Lara blinzelt. Ich versuche sie verstehen, was hier gerade passiert. Sie sind. Warum ich, nicht weg auf sen Blick verdunkelt sich, aber nicht aus Zorn. Es war, als hat sie etwas ausgesprochen, das erwartet hat. Weil dein Herz schon entschieden hat, bever dein Verstand begriff die Wort treffen sie, und sie spürt, wie ein unruhiger Noten in ihr aufging. Sie wollte weiter sprechen, doch nix kam über ihr Lippen. Stattdessen spürt sie, wie ein seltsame Warm in ihrem Inneren aufstieg, ein Gefühl, das sie nicht einordnen konnte. Ich hab nix entschieden, flüstert sie schließlich. Ich kann sie nicht einmal kennst du dich selbst, fragte zurück. Lara öffnet den Mund, schloss ihn wieder. Dies Gegenfrage sie erstarren. Sie hat nie darüber nachgedacht. Natürlich kennt sie sich, oder doch nicht? War sie nicht selbst diejenige, die nach ziellos durch die Straßen streift, als such sie etwas, ohne zu wissen, wonach. Du suchst Antworten, und ich hab welch, für ihr fort. Doch Antworten verlangen Mut. Und ihnen Preis ein Schotter lief ihr den Rücken hinab. Ihnen Preis, nix Wortwahls ist ohne Preis, erweitert Aber furcht dich nicht. Ich nehme nix, was dir nicht schon gehört die Rätsel in seinen Worten machten sie schwindelig. Sie fühlt sich gefangen zwischen Angst und Neugier, als stunde sie in einem Abgrund, der sie gleichermaßen bedroht und lockt. Warum ich, fragte sie schließlich. Warum sprechen sie mit mir so? Warum jetzt, sen Blick wurde weg, fast traurig. Weil du bereit bist. Auch wenn du es noch nicht siehst. Du tragst etwas in dir, das erwacht, wenn du den Mut hast, dich einzulassen einlassen, auf die Dunkelheit. Auf das, was jenseits deiner Welt liegt. Lara wich einen Schritt zurück. Dunkelheit. Das Wort klang wie ein Verheißung und wie ein Fluch zugleich. Ich will nicht, doch ihr Stimme brachab. Sie was ain't nicht, was sie nicht wollt. War es wirklich die Dunkelheit, die sie fürchtet, oder die Wahrheit, das sie tief im Inneren langst wollt. Trat nicht nachher, lies ihr Raum. Doch sein Präsens bleib, stark und unausweichlich. Die Dunkelheit verschlingt nicht jeden. Manch findet sie. Und wenn sie dich findet, skant sie dir in Freiheit, die du dir nicht vorstellen kannst. Freiheit, Lara schüttelt den Kopf. Das klingt nicht wie Freiheit.
Das klingt wie Gefangenschaft nur die Dunkelheit fürchtet, nennt sie Gefängnis, sagt die Lies. Sie ernimmt, nennt sie Flügel sein Wort halten in ihr nach, wie ein Geheimnis vals versprechen. Sie folgt, wie ihr Gedanken zu einem Wirbel werden. Als in ihr Schrie nach Klarheit, nach einfachen Erklärungen, und durch war sie gefangen in diesem Netz aus Anschauungen. Ich verstehe nicht, murmelt sie. Du wirst verstehen Tonfall war kein Hoffnung, sondern Gewissheit. Der Wind heult zwischen den Mauern auf, lies die Schatten tanzen. Für einen Moment hat Lara das Gefühl, die Dunkelheit selbst würde sich bewegen, würde nachher kommen wie ein lebendige Gestalt. Sie presst die Hand gegen den Mantel, doch die Kalte Krach trotzdem unter ihr Ot. Warum sie Jean sie mir das als, weil du suchst sen Blickbart sich in ihren. Und weil ich finde die Einfachheit dieser Antwort erschüttert sie mehr, als jed lang Erklärung es getan hat. Sie wollt fragen, was Gina meint, doch in diesem Moment trat einen Schritt zurück. Es war, als hat ein unsichtbar Grenz gezogen, in Linie, die sie selbst überqueren musseint. Wenn du antworten willst, sagte dann folg mir Lara start innen. Ihr Pocket so laut, das sie in ihren Ohren hort. Jeder vernünftig Gedanke in ihr Schrie, das sie wego fensalt. Das sie die Gas verlassen und in die Vertrauenssicherheit ihres Zuhauses zurückkehren musseint. Doch ihr Fusse bewegten sich nicht. Stattdessen spürt sie dieses Ziehen, dieses unsichtbar Band, das sie mit ihm verband. Und wenn ich nicht gehe, fragte sie, fast trotzig. Sucht kaum merklich mit den Schultern. Dann wirst du es beruhen. Nicht, weil dir etwas widerfährt, sondern weil du nie wissen wirst, was hinter der Tür lag, die du nicht geöffnet hast dies Wortschnitten tiefer, als sie erwartet hat. Sie was St. Gina, das recht hat. Schon oft hat sie beruht, etwas nicht gewusst zu haben. Doch diesmal war es anders. Es ging nicht einen verpassten Augenblick, sondern etwas Größeres. Sie sprechen, als hatten sie ein Geheimnis, sagte sie Lies. Sen Lächeln war dunkel, aber nicht bös. Viel leicht bin ich das Geheimnis würde trocken. Und wenn ich, falsch, dann wirst du Dinge sehen, die du nicht vergessen kannst. Manch schon, manch gefährlich. Aber als war streckt kein Hand aus, zwang sie nicht. Stand einfach nur da, sen Blick unbeweglich, sen Schweigen machtig. Lara wasseint, das sie in Entscheidung treffen musseint. Flucht oder Schritt in etwas Unbekanntes. Licht oder Schatten. Sicherheit oder Versuchung. Und warend sie dort stand, mitten in der Nacht, unter dem kalten Schein des Monds, spürt sie, dass sie dies Entscheidung nie wieder zurücknehmen könnt. Der Fremdwortet. Kein Wort mehr kam von ihm. Nur sein Augen, tief wie ein schwarzer See, hielten sie fest. Und Lara at mit tief ein, als würde sie sich selbst mut zu sprechen. Die Dunkelheit flüstert. Und sie lot die Gassen lagen still, nur der Wind spielt weiter in mit losen Blattern und wirbelt sie über den Kopfsteinpflasterboden. Lara bleibt stehen, den Blick auf den Fremden gerichtet, doch ihr Herz klopft so schnell, dass es sich anfühlt, als wollt es ihren Brustkorb sprengen. Jed Faser ihres Korpus schrie nach Flucht, nach dem Vertrauten Licht ihres Zuhauses, nach Sicherheit. Und doch könnt sie sich nicht rühren. Nicht weg, nicht zurück. Es war, als ob unsichtbar Hand sie hielten, fest und unnachgiebig, aber nicht mit Gewalt, wie ein Band, das sie unweigerlich zu ihm zog. Du hast Angst, sagte der Fremd leise. Nicht wie ein Beobachtung,
erwähnt tatsächlich. Ja, flustert sie, obwohl das Wort klein und hilflos klang. Natürlich habe ich Angst, nicht langsam, alssi ihr Angst nur ein Teil von etwas Größerem, das langst verstand. Gut. Angst ist ein Wegweiser. Sie siegt, dass du vor etwas stehst, das wichtig ist Lara spürt, wie ihr Herz immer noch rast. Doch jetzt mischt sich die Angst mit etwas anderem, einer unerwarteten Neugier, die sich wie flüssiges Feuer in ihrer Brust ausbricht. Sie wollt in durchschauen, wissen, was hinter dieser unnahbaren Ruhe steckt. Doch jeder Gedanke daran gehen sie tiefer in die Gas ziehen, in een Dunkelheit, die sie gleichzeitig versteht und begehrt. Ich verstehe nicht, warum ich hier bin, murmelt sie. Warum ich nicht einfach umkehr und Tuesday, was ich immer Tuesday, nach Haus gehen, schlafen, als vergessen weil du anders bist, antwortet ruhig. And ihr Karen Du bleibst stehen sein Wort halten in ihr nach. Anders sen. Alliander Gedanke war zugleich beängstigend und aufregend. Lara was nicht, ob sie lichtert oder erschrocken sein sollt, das sie so genau kennen. Was worden sie von mir, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch sie drang sich hervor. Nicht von dir nur, das du ehrlich bist, so dir selbst ehrlich. Das Wort folgt sich schweren. Ehrlich so sich selbst hieß, all die Unsicherheiten und Sehnsucht zu erkennen, die sie so lang verdrängt hat. Sehnsucht nach Aufregung, nach Freiheit, nach etwas, das den tristen Alltag sprengt. Und da war noch etwas, das sie kaum benennen konnte, die Ahnung, das hinter dem Fremden in Welt lag, die anders war als, was sie kannt. Die Gaskien sich zu verandern. Schitten dienten sich, als werden sie lebendig, zigen sich zurück und formten flackernde Umrisse und den Mauern. Lara schluckt. Sie wollt sagen, dass sie sich das einbildet, dass es nur das Spiel de Mondlix war, doch selbst ihr rationaler Verstand muss zugeben, dass etwas seltsam wirkt. Die Dunkelheit ist nicht nur die Abwesenheit von Licht, sagt der Fremd plötzlich. Sie hat ihr eigenen Gesetze, ihr eigenen Witch. Sie nimmt, Word sehen, was and ihr niemals erkennen sein Word leisen sie erschauern. Doch trotz der Warnung folgt Lara, wie ihr Neugier starker wurde als die Angst. Ein Teil von ihr wollt fliehen, ein Teil wollt sofort sein Eingebetabeln. Aber ein noch starkerer Teil wollt wissen, sehen, erleben, verstehen. Und wenn ich fall, fragt sie leise. Wenn ich mich dann wirst du lernen nicht like den Kopf, so, als wohl ihr versichern, das Selbstfehler ihnen Word hatten. Nix, was du tust, ist endgültig. Nur Entscheidungen haben Konsequenzen die Konsequenzen. Ein Word, das Lara gleichzeitig warnt und anzig. Sie dachten all die Mal in ihrem Leben, als sie den letzten Weg gegangen war. Als, was sicher und vorhersehbar war. Aber tief in ihr wusste sie, dass dieser sicher Weg ihr nie das Gegen hat, was sie wirklich sucht. Sie sah zu ihm hinüber. Sein Blick war ruhig, unerschütterlich, und doch war da etwas darin, in Intensität, die sie kaum fassen konnte. Es war, als ob jeden Gedanken in ihr lesen konnte. Und das macht sie wütend, und gleichzeitig neugierig. Warum ich, fragt sie erneut, die mal mit mehr Nachdruck. Warum jetzt, warum sie, weil du bereit bist, antwortet einfach. Und weil ich bereits den Weg kann, den du noch gehen wirst die Word leisen sie frosteln. Bereit. Der Gedanke, dass sie wirklich bereit sein könnt, erschreckt sie.
Aber tief in ihrem Inneren spürt sie, das Siees tatsächlich war. Vielleicht hat Siees schon immer gewusst, ohne es einzugestehen. Und wenn ich nicht sage, fragt die Sies adjourned. Dann wirst du nie erfahren, was möglich ist, erweitert Und vielleicht wirst du dich fragen, was Joasen war. Doch selbst das ist ein Teil deines Wegs Kurs diogen. Als in ihr war ein Wirrwarr ausgefallen, Angst, Sehnsucht, Zweifel, Verlangen. Sie kent die Stimme ihres Vertans hören, die sagte, ren, und gleichzeitig spürt sie das Ziehen ihres Herzens, das flüstert, bleib die Schatten sie herumschienen sie flackern, fast wie lebendige Flammen. Ein kalter Hochstreift ihr Gesicht, und sie Sakurs, wie sich die Gas vor ihr verzerrt, alsob sie selbst nicht mehr nur Stein und Dunkelheit war, sondern etwas anderes, Fremds. Die Dunkelheit, sie ruft dich, sagt der Fremd. Und du wirst ihr folgen, wenn du dich trost ich weiß nicht, ob ich es kann, flüstert sie. Doch du wirst, antwortet Weil du schon gegangen bist, bever du den ersten Schritt gemacht hast Lara spürt, wie die Entscheidung sich wie ein Welle in ihr aufbaut. Sie kent nicht zurück, nicht wirklich. Jeder Gedanke Umkehr folgt sich falschen, leer. Als in ihr Schrie nach dem Unbekannten, nach dem Geheimnisvollen, das verkörpert. Und dann, langsam, fast widerwillig, bewegt sie sich einen Schritt vorwärts. Nur ein Schritt, aber es war genug, zu spüren, dass sie etwas überwunden hat, die erste Barriere zwischen Angst und Neugier, Licht und Dunkelheit. Gut, sagte leise, und für einen Moment war sein Blick weg, fast sanft. Der Weg hat begonnen die Gas war immer noch dunkel, doch in ihr brand nun ein Licht, das nur sie spüren könnt, ein Flackerns, vorsichtiges Licht der Entscheidung. Sie hat den inneren Kampf noch nicht gewonnen, nicht vollständig. Aber sie hat den ersten Schritt getan. Und während sie dort stand, spürt sie, dass sich ihr Leben unwiderruflich verändert hat. Die Dunkelheit wartet, aber sie war bereit, ihr Gesicht zu sehen die Nacht hat sich noch tiefer in die Stadt gesunken. Selbst die wenigen Laternen warfen nur ein schwaches, trübes Licht auf das Pflaster. Lara folgt dem Fremden, jeden Schritt spürend, jedes Geräusch unter ihren Füßen wie ein Echo in der Stille. Die Gas hat sich verändert, sie wirkt länger, enger, alsob sie sich bewusst dient und während, nur sie tiefer in die Dunkelheit zu sehen. Wohin fahren sie mich, fragt die sie schließlich, obwohl sie genau wusste, dass antworten würde, wenn und wie es wollt. Zu einem Ort, der die Wahrheit nicht versteckt, sagte leise, ohne den Blick von der Straße vor innen zu wenden. Ein Ort, in dem du erkennen wirst, ich wirklich bin, und du sen könntest Lara spürt, wie sich ein Noten in ihrem Magen zusammenzog. Die Wahrheit. Sie klingt gefährlich, Gefahr ist relativ, antwortet ruhig. Manch fürchten die Wahrheit mehr als die Lüge sie versucht, ihm zu folgen, doch jeder Schritt folgt sich an, als würde sie Wasser warten, schwer, träge, fast unwirklich. Und den geschah etwas, das sie stocken ließ, einschütten lässt sich von der Wand und bewegt sich nicht wie ein gewöhnlicher Schatten. Folgt dem Fremden, bewegt sich mit einer eigenen, unheimlichen Präsenz, und doch wirkt vertraut, als gehör zu ihm. Was ist das, flüstert Lara, die ganze Haut über den Armenia ein Teil von mir, sagte der Fremdnab. Aber es ist nicht alles. Ich hab die nur einen Bruchteil gesiegt sie wollt fragen, was meint, doch sen Blick hielt sie stumm. Es war, als hat die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, nicht auf ihn einfach Weise,
sondern tief, so das sie die Wort nicht einmal formenkent, bever sie erkannt. Warum sie Jean sie mir das, fragt die sie schließlich. Warum jetzt, weil du bereit bist bleib stehen und dreht sich zu ihr. Sein Gesicht war vom Mondlicht erhellt, und in seinen Augen lag etwas, das Lara beinahe den Atem raubt, ein Funken, der weder menschlich noch vollständig greifbar war. Du hast dich entschieden, den ersten Schritt zu gehen. Jetzt musst du sehen, was folgt hab die Hand, und der Schatten, der hinter ihm gelaufen war, trat aus dem Dunkel und formt sich zu einer Figur, die wie in Dunkel Silhouette worked, doch je langer Lara hinsa, desto mehr Details erkannt sie, Augen, die Gluten wie flüssiges Schwarz, ein Körper, der zugleich fest und fließend worked. Ein Wesen, das gleichzeitig vertraut und völlig fremd war. Ich verstehe nicht, stammelt Lara, doch ihr Herz schlug wie wild. Angst und Faszination kämpfen in ihr. Du wirst verstehen, sagte der Fremd. Aber zuerst musst du akzeptieren, das alles, was du über dies Welt glaubst, unvollständig ist trat nachher, und plötzlich verandert sich sein Aussehen. Nicht vollständig, aber genug, das Lara erschrocken zurückwich. Sein Augen looketen dunkler, intensiver. Die Konkurrenzensgesicht schienen sich zu verschieben, als werden sie unter einer unsichtbaren Mask verborgen sein. Doch das schrecklich Saint, und zugleich faszinierend, war die Kraft, die von ihm ausging. In Aura, die sie gleichzeitig droht und anzig. Sind sie, flüstert sie, die esmal voller Ehrfurcht und Angst zugleich. Ich bin nicht nur ein Mensch, antwortet ruhig. Nicht mehr. Ich existiere zwischen den Welten. Zwischen Licht und Schatten. Ich bin, was die Dunkelheit Lot zu sein, und mehr Lara spürt, wie ihr ganzer Körper verstanden und furcht erteilt. Sie hat Geschichten von seltsamen Wesen gehört, von Legenden, die von dunklen Mächten sprachen. Doch nie hat sie gedacht, dass sie einem solchen Wesen tatsächlich gegenüberstehen würde. Warum ich, sie spürt, wie ihr Stimme zittert. Warum sie Jean sie mir das? Warum gerät mir, weil du suchst? Und weil du etwas in dir tragst, das dies Welt verandern kann, wenn du dich trost die Wörtliesen sie stützen. In Verandrung? Sie fühlt sich plötzlich schwer, als hat jemand ihr Herz in ein Hand genommen und es sanft, aber unerbittlich zusammengedrückt. Und was, wenn ich es nicht kann, dann wirst du scheitern. Aber auch das ist ein Teil des Wegs Schritt weiter, und der Schatten, der ihn begleitet, bewegt sich synchron. Es war, als würde die Dunkelheit selbst infahren, ihm gehorchen, als wäre sie ein Teil seiner Existenz. Lara folgt langsam, jeder Schritt in Mischung aus Furcht und Anziehung. Schließlich erreichten sie ein klein kaum sichtbar zwischen zwei alten Häusern. Sie war schwarz, alt, aus Holz, und doch strahlt sie etwas aus, ein flüchtiges Leuchten, das wie flüssiges Silber worked. Hinter dieser liegt, was du suchst, sagte Aber sei gewarnt, sobald du eintrittst, gibt es kein Zurück mehr. Als, was du bisher wusstest, word bedeutungslos Lara spürt, wie sich ihr Herz zusammenzog. Der sich ihr Alltag, das bekannt Leben, als Ski jetzt weit entfernt, wie ein ferner Traum. Sie wusste, dass sie nicht sojourn durft, wenn sie wirklich die Wahrheit sehen wollt. Sie at mit tief ein und legt die Hand auf den alten Turgriff. War cool, glatt und zugleich voller Energie, als würde Pools haben. Ein Ruck für ihren Körper, und für einen Moment glaubt sie, die Dunkelheit selbst strom durch ihre Dern. Bist du sicher,
frag dieter fremd, sein stimme sanfeet, fast wie ein Flüstern. Lara nicht, obwohl sie was saint, das Wort hier nicht aussichten. Sie druckt den Griff, und die Tur offnet sich langsam mit einem leisen Narren. De Inter lag nicht nur Dunkelheit, es war in Welt, die sie gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Schitten bewegten sich wie Wasser, flusterten, formten flüchtige Bilder von Dingen, die sie kaum begreifen könnt. Willkommen in der Wahrheit, sagt der Fremd, und sen Blick war voller Macht und Geheimnis zugleich. Hier beginnt die Reis Lara trat ein, und mit jedem Schritt spürt sie, wie die Dunkelheit sie nicht verschlang, sondern einlad, ein Teil von ihr zu werden. Und in diesem Moment wassaint sie, es gab kein Zurück. Die Luft hinter der alten Tur war anders. Schwer, dicht, erfüllt von einem kaum greifbaren Flimmern, das wie Flüssigkeiten wirkt. Lara trat vorsichtig ein, die Genjoität, und spürt sofort, wie die Dunkelheit sie nicht verschlang, sondern umfing. Sie war nicht feindlich, sondern lebendig, atmend, fast wie ein Wesen, das sie begrüßt saint. Der Fremd trat hinter ihr. Bleib nah bei mir, sagte ruhig, fast wie ein Versprechen. Seine Stimme hat ihn beruhigend wirken, obwohl die Umgebung sie zugleich unruhig macht. Jederschittenski und zu flackern, als würde auf ihr Emotionen reagieren. Was ist das hier, flüstert Lara, doch ihr Stimme klang klein, fast zerbrechlich. Die Dunkelheit selbst, antwortet Nicht nur die Abwesenheit von Licht, sondern in Welt voller Möglichkeiten. Sie offenbart die tiefsten Wünsche, und die größten Angst. Lara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie kann nicht sagen, ob die Angst starker war als die Neugier oder umgekehrt. Sie wassaint nur, dass sie nicht zurückhenkennt. Schon der Gedanke entflucht erschien lächerlich, als würde sie wegrennen wollen, während die Wahrheit direkt vor ihr stand. Warum sind sie so anders, fragte sie schließlich, den Blick auf seine Silhouette gerichtet. Was macht sie zu dem, was sie sind, ich bin nicht anders, sagte leise, seine Augen funkelten im schwachen Licht. Nur ehrlicher zu dem, was ich bin. Ich habe die Grenzen der Welt gesehen, die du bisher kennst. Die Dunkelheit hat mir gezeigt, das alles, was du für sicher hältst, nur eine Illusion ist. Sein Wort lies in sie frosteln. Nicht aus Kalte, sondern weil sie spürt, dass die Wahrheit sprach. Und trotzdem kennt sie nicht vollständig begreifen, was das bedeutet. Sie gingen weiter, die Schatten sie herumflossen wie lebendig Wände, formten flüchtige Gestalten, die sich bewegten und verschwunden. Lara spürt, wie die Dunkelheit auf ihr Emotionen reagiert, Angst lies sie dichter werden, Neugier lockert sie, und jedes Mal, wenn sie die Nahe der Fremden sucht, ski die Umgebung zu pulsieren. Warum fühle ich mich so zu innen hingezogen, fragte sie, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Bleib stehen und dreht sich langsam zu ihr Weil wir ähnlich sind, sagte leise. Nicht in allem, aber in dem, was zählt. Die Dunkelheit ruft dich, und ich bin ein Teil davon. Doch zugleich bin ich ein Spiegel dessen, was du sehen könntest, wenn du den Mut hast. Lara schluckt. Die Wort treffen sie direkt ins Herz. Sie fühlt, wie sich ihr Angst mit Verlangen vermischt, wie sich ihr Unsicherheit in Spannung verwandelt. Es war verwirrend, berauschend, und zugleich beängstigend. Aber was passiert, wenn ich versiege, fragte sie. Wenn ich den Schritt nicht wagen kann, trat nachher, und seine Präsenz fühlt den Raum. Dann lernst du aber die Dunkelheit verzieht nie leicht. Sie lehrreit, fordert und locht. Sie akzeptiert, wächst.
Wersie blaint, word sie niemals verstehen sein Hans streeft kaum merklich ihren Arm, ein flüchtiger Kontakt, der sie erschauern lies. Nicht aus Schmerz, sondern weil sie spürt, wie die Energies wischen innen prickelt. Es war, als hat die Dunkelheit selbst ihren Körper mit dem Seinen verbunden. Warum fühle ich mich nicht allein, flüstert sie. Obwohl ich umgeben bin von, allem, weil du es nicht bist, antwortet Ich bin hier. Und ich werde nicht verschwinden. Doch du musst entscheiden, wie nah du mir kommen willst. Die Dunkelheit verstart, was du zuletzt Lara Fold, wie sich ein Noten in ihrem Inneren List. Sie wold weg, und gleichzeitig wold sie nachher kommen. Jeder Atemzug zwischen innen war geladen mit Spannung, jeder Blick ein Funk, der das Dunkel in ihr entflammt. Die Schatten sie herum reagierten auf ihr Gefühl. Wo Angst war, schienen sie sich zu verdichten, wo Neugier war, dienten sie sich aus und bei jeder kleinen Geste fremden, einem Lächeln, einem Schritt nachher, spürt sie, wie ihr eigenen Grenzen verschwammen. Sie sind, nicht wie jeder andere Mensch, den ich je getroffen habe, flüstert sie. Nein, sagt sanfte. Und du bist auch nicht wie die anderen. Sonst warst du nicht hier die Wort hatten in Kraft, die Lara kaum fassen könnt. Sie wollt weiter sprechen, doch selbst ihr Verstand gehorcht nicht. Stattdessen folgt sie sich getragen, als wär ihr Angst ein Teil der Dunkelheit selbst, die sie prüft, sie locht und zugleich beschützend. Plötzlich bewegten sich die Schatten intensiver. Sie formten flüchtige Bilder, Zinnen von Licht und Dunkelheit, von Verlocken und Gefahr, die gleichzeitig vertraut und fremd wirkten. Lara spürt, wie sich ihr Herz in der Brust zusammenschnürt und wieder öffnet, als würde sie die Macht spüren, die von dieser Welt ausging. Sie, spielen nicht mit mir, oder, ihr Stimme zittert. Nicht mit dir, sagt mit der Wahrheit. Mit der Entscheidung, die du treffen musst. Ich bin nur ein Teil dessen, was du siehst. Der Rest liegt bei dir ein letzter Schritt, und Lara stand direkt vor ihm. Ihr Herzen schlugen ein Klang, ein Rhythmus, der starker war als jeder Zweifel. Die Nahe war überwältigend, elektrisierend, und doch gab es kein unangenehmes Gefühl, nur die Erkenntnis, dass sie nicht mehr zurückkennt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, flüstert sie. Du wirst, antwortet leise. Weil du den Mut gefunden hast, in die Dunkelheit zu treten. Und weil du bereits mehr gesehen hast, als du denkst Lara schloss die Augen, at mit tief ein und spürt, wie sich ihr Angst mit einer seltsamen Freude vermischt. Die Dunkelheit war nicht länger feindlich, sondern lebendig, ein Teil von ihr, der sie herausfordert, sie lockt, sie auf die Probe stellt. Und in diesem Moment, in Gehalt in die Schatten, spürt sie die Nahe de Fremden wie ein unsichtbares Band, stark, verlockend, gefährlich. Die Dunkelheit flüstert, und sie laut, bereit, sich ihr vollständig hinzugeben. Die Reise hat noch nicht ihr Ende erreicht. Doch Lara was jetzt, jeder Schritt in dieser Nacht wurde sie verandern, für immer. Die Dunkelheit hinter der alten Tür war nun vollständig sie herum. Sie war nicht mehr nur ein Raum, sondern eine Welt, die pulsiert, mit und auf jedregen von Lara reagiert. Jeder Atemzug fühlt sich wie ein Strom von Energie, jeder Herzschlag wie ein Echo der Schatten. Der Fremdstand neben ihr, ruhig, wie ein Solder Sicherheit und zugleich wie ein Verkörperung der Versuchung. Lara spürt, wie sich die Kälte der Schatten mit einer seltsamen Wärme vermischt, als wollten Licht und Dunkelheit in ihr gleichzeitig herrschen. Dies ist der Punkt, an dem du wollen musst,
Sag der lies, sein Stimme wie ein sanftgeschwickt in der Still. Als, was du beschäftigt hast, in det hier. Was du wallst, word dein Leben verandern, für immer Lara schluckt. Jeder Schritt bis hierin hat sie verandert. Die Angst war nicht verschwunden, doch sie war nicht mehr lament. Stattdessen mischt sich in ihr seltsame Klarheit. Sie spürt die Macht der Dunkelheit, die flüstert, lockt, prüft. Und inmitten dieser Energie spürt sie auch den Fremden, nicht nur als Begleiter, sondern als Spiegeldessen, was sie selbst werden könnt. Und wenn ich able nie, fragt die sie, ihr Stimme fest, aber leise. Dann kehrst du zurück, antwortet ruhig. Aber du wirst nie wissen, was möglich gewesen wäre. Und die Dunkelheit wird dich nicht mehr loslassen, sie wird dich in Gedanken verfolgen, wie ein Schatten, der nur darauf wartet, dass du den Mut findest Lara schloss die Augen. Sie spürt die innere Stimme, die ihr zuflüstert, renn. Bleib bei dem Bekannten. Gesurig in Sicherheit, und gleichzeitig hort sie in an ihr Stimme, leiser, aber bestimmter, tritt vorwärts. Sie, was du sen kannst. Wages, du selbst sen, die Wellender Dunkelheit schienen zu pulsieren, als spurten sie die Entscheidung in ihr. Schatten bewegten sich sie herum, formten flüchtige Bilder, Sinnen von Freiheit, von Macht, von Erkenntnis. Doch in jedem Bild lag auch Gefahr, Unsicherheit, das Risiko, als sie verlieren. Der Fremd trat ihnen Schritt nachher. Sein Hand streift fast ihren Arm, ein flüchtiger Kontakt, der sie elektrisiert. Es ist die Wall. Nicht mein. Ich kann nur sehen, was möglich ist Lara at mir tief ein. Jeder Gedanke in das bekannt, das sichere, den Alltag, den sie zurücklassen müssen, skien jetzt weit weg sen. Was zählt, war das, was vor ihr lag, die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen, in all ihrer Tief, in all ihrer Stark und in all ihrer Dunkelheit. Sie öffnet die Augen und sah innen. Nicht nur den Fremden, sondern auch die Schatten, die ihn begleiteten. Ich will es wissen, flüstert sie schließlich. Ich will sehen, ich sen kann ein Moment der Still folgt. Dann legt sein Hand sanft auf ihr Schulter. Dann tritt ein Lara set einen Schritt vorwärts. Die Dunkelheit reagiert sofort, zog sich wie Wasser sie herum, schloss sie ein und gleichzeitig trug sie. Sie spürt in Energie, die durch ihr Gliederfloss, als würde jeder Atem zog sie lebendiger machen. Sie fühlt Angst, aber auch Kraft, Unsicherheit, aber auch Klarheit. Als, was du siehst, als, was du fühlst, ist echt, sagt der Fremd. Doch es ist die Perspektive, die entscheidet, ob du wachst oder zerbrichst die Schatten sie herum formten flüchtige Bilder von Erinnerungen, von Hoffnungen und Angsten, und Lara erkannt sie alle. Sie sah Moment ihres Lebens, die sie als Fehler empfunden hat, Moment, in denen sie gezogen hat, und Moment, in denen sie gelucktet hat. Als war hier, in dieser Dunkelheit, in dieser Welt, die nicht mehr zurückwollt, sondern nur noch vorwärts fährt. Ich hab Angst, flüstert sie, aber die Mal klang es nicht wie ein Ingestandnis von Schwach, sondern wie in Realität, die sie akzeptiert. Gut, sagt Angst bedeutet, dass du lebst. Dass du fühlst. Dass du bereit bist Lara spürt, wie sich die Energie der Dunkelheit verdichtet, wie sie einhult, sie prüft, aber auch nährt. Sie fühlt sich, als wär sie gleichzeitig klein und groß, verletzlich und unbesiegbar. Sie wusste, dass dies kein Spiel war. Kein Traum. Dies war die Wahrheit. Ich tritt vorwärts,
Sag die Schliesslich, ihr Stimme fest. Ich will die Dunkelheit akzeptieren. Ich will wissen, wer ich wirklich bin der Fremdlachelt sanfeed. Dan bist du bereit und in diesem Moment geschah etwas, das Lara nicht erwartet hat. Die Dunkelheit, die sie umgab, begann zu leuchten, nicht mit Licht, sondern mit einer Intensität, die als enthüllt, was verborgen war. Schatten wurden sie formen sie waren. Sie erkannt den Fremden nicht nur als Begleiter, sondern als Teil dieser Welt, ein Wesenswischen Licht und Schatten, wie es ihr gesagt hat. Und sie erkannt sich selbst, nicht mehr als das Mädchen, das ziellos durch die Gassen gezogen war, sondern als jemand, der fähig war, die Dunkelheit zu umarmen, ohne von ihr verschlungen zu werden. Die Angst war Nachte, doch sie war anders, transformiert in stark, in Neugier, in Klarheit. Sie fühlt in Freiheit, die sie nies übergekannt hat. Die Dunkelheit war nicht mehr ein Feind, sondern ein Verbündet. Du hast die Wahl getroffen, sagte der Fremd. Und mit jeder Wahl beginnt ein Reis. Dies ist der Anfang deines neuen Selbst Lara at mit tief ein und spürt, wie ihrs Corpus vibriert. Sie war hier, sie war bereit, und sie wusste, dass sie nie wieder dies Elbe würdig. Die Dunkelheit flüstert weiterhin, lacht, prüft, aber diesmal war sie nicht alien. Der Fremd war Bayer, nicht als Beschützer, sondern als Spiegel ihrer eigenen stark. Und waren die Schatten sie tanzten, waren die Dunkelheit sie einhalt und trug, was Lara eins mit absoluter Schwissheit, sie hat die Dunkelversuchung eingenommen, und war dadurch frei geworden.